మన కర్మల కొత్త ట్రాక్ ఇటు సైడ్ నుంచి డీజిల్ ఇంజన్. సో ఈ ఏరియాలో మనకి ట్రైన్ అనేది 1, 2, 3 మొత్తం 4 ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడి ట్రైన్ డైవర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎంటీ వ్యాగన్ వస్తుంది అనమాట. మనకి గ్రానైట్ లోడ్ చేసుకుని వెళ్తుంది ఇక్కడి. సో ట్రైన్ కింది భాగం చూస్తారు కదా, ఎట్లా బండ ఉంది సార్, ఎంత మంచి బండ ఉందో. సో దీని మీద ఎక్కి ప్రయాణం చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ఇది గ్రానైట్ తీసుకుపోవడానికి వస్తుంది అన్నమాట, ఎంటీ. ఇదంతా కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధి. ఫైనల్ డబ్బా వచ్చేసింది.